ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம். இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Cells of the immune system. An effective immune response involved in two major group of cells, lymphocytes and antigen presenting cells. Immune response வந்துட்டு two major group of cells வந்து டிவைடாக இருக்குது. ஒன்று lymphocytes, ரெண்டு antigen presenting cells. Lymphocytes are one of the many types of WBC cells produced in the bone marrow by the process of hematopboysis. Lymphocytes வந்துட்டு bone marrowனால ப்ரொடியூஸ் ஆகி by the process of hematopboysis. They leave the bone marrow, circulate in the blood and lymphatic system and reside in various lymphoid organs. இந்த lymphocytes வந்துட்டு produced in the bone marrow, அதுக்கப்புறம் bone marrow விட்டு bloodல வந்துட்டு circulate ஆகுங்க. The two major populations of lymphocytes are the B cells and T lymphocytes. Lymphocytes வந்துட்டு two major populations டிவைடாக இருக்குது. ஒன்று B lymphocytes, ரெண்டு T lymphocytes. ஃபஸ்ட் ஒன்னான B lymphocytes பற்றி பார்க்கலாங்க. B lymphocytes mature within the bone marrow and each expresses a unique antigen binding receptor on its membrane. B lymphocytes வந்துட்டு produced in the bone marrow and matures in the bone marrow. It can directly bind to the antigen. இதுக்கு வந்து B lymphocytes உடைய outer surfaceல B receptor இல்லைன்னா membrane bound antibody molecules வந்து present ஆயிருக்கும். This antigen binding or B cell receptor is a membrane bound antibody molecule. Antibodies are glycoproteins that consist of two identical heavy polypeptide chains and two identical light polypeptide chains. Antibodies are two heavy polypeptide chain and two light polypeptide chains வந்துட்டு present ஆயிருக்கும். When a naive B cell, one that has not previously encountered antigen, first encounters the antigen that matches its membrane bound antibody, the binding of the antigen to the antibody causes the cell divide rapidly. Its progeny differentiate into memory B cell and effector B cells called plasma cells. Naive B cells வந்துட்டு has an encounter an antigen. இந்த ஆன்டிஜன் வந்துட்டு ஆன்டிபாடியோட பைண்ட் ஆகும்போது டூவாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். ஒன்று வந்துட்டு மெமரி பி செல்லாகவும் இன்னொன்று வந்துட்டு effector B செல்லாகவும் டிவைட் ஆகும். effector B cells is also called plasma cells. Memory B cells have longer lifespan than naive cells and they express the same membrane bound antibodies as their parent B cells. இந்த memory B cells வந்துட்டு longer lifespan இருக்குது. Plasma cells produce the antibodies in a form that can be secreted and have little or no membrane bound antibodies. Plasma cells வந்துட்டு ஆன்டிபாடிஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் and no membrane bound antibodies. Secreted antibodies are the major effector molecules of humoral immunity. Plasma cells secrete பண்ண antibodies are the major effector molecules of humoral immunity என்றும். இப்போ B lymphocytes பார்த்தோங்க. இப்போ T lymphocytes பார்க்க போகிறோம். T lymphocytes also arised in the bone marrow. B lymphocytesம் bone marrowல தான், T lymphocytesம் bone marrowல தான் arise ஆகுது. T cells migrate to the thymus gland to mature. Bone marrowலேருந்து T cells வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆகி தைமஸ் கிளாண்டில் போய் மெச்சூர் ஆகுங்க. During its maturation within the thymus, the T cells come to express a unique antigen binding molecules called T receptor on its membrane. B lymphocytesக்கு எப்படி B cell receptor or membrane bound antibody molecules இருக்கோ அதே மாதிரி T cell lymphocytesக்கு T cell receptor இருக்குங்க on its membrane. T cell receptors can recognize only antigen that is bound to a cell membrane protein called major histocompatibility complex molecules. இது MHC molecules அன்றவங்க. இந்த T lymphocytes வந்துட்டு டைரெக்டாக போய் ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆகாது.
அப்படி பைண்ட் ஆகுற ப்ராசஸ் தான் மேஜர் ஹிஸ்டோகாம்பேக்டிபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது MHC மாலிகூல்ஸ். There are two major types of MHC molecules. Class 1 MHC molecules, which are expressed by nearly all nucleated cells of vertebrate species, consist of heavy chain linked to a small invariant protein called beta-2 microglobulin. Class 2 MHC molecules, which consist of an alpha and beta glycoprotein chain, are expressed only by a antigen presenting cells. When a naive T cell encounters antigen combined with an MHC molecules on a cell, the T cell proliferates and differentiates into memory T cells and various effector T cells. நேவ் T cell வந்துட்டு ஆன்டிஜனோடைய பைண்ட் ஆகும்போது வித் த ப்ராசஸ் MHC மாலிக்யூல்ஸ், அப்போது T cells வந்துட்டு ப்ரொலிஃபரேட் ஆகும். அப்புறமா டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்ட்டு மெமரி T cells அண்ட் எஃபெக்டார் T cells. There are two well-defined subpopulations of T cells. T cell வந்துட்டு டூவாக சப்பாப்புலேட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று T helper cell அண்ட் T சைட்டோடாக்சிக் செல்ஸ். T ஹெல்பர் செல்லை வந்துட்டு TH செல்லாகவும் T சைட்டோடாக்சிக் செல்லை TC செல்லாகவும் சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர் ஏ TH cells recognize and interacts with the antigen MHC molecules class 2 complex, the cell is activated and secretes various growth factors known as cytokines. Under the influence of TH-derived cytokines, TC cell that recognize an antigen MHC class 1 molecules complex proliferates and differentiates into effector cells called cytotoxic T lymphocyte. In a contrast to the T cells, the CTL generally does not secrete many cytokines and instead exhibits cell-killing or cytotoxic activity. Cells that display foreign antigen complexed with a class 1 MHC molecules are called altered cells, tumor cells, virus-infected cells, cells of foreign graft tissues. These are the target of cytotoxic T lymphocytes or CTLS. Thank you for watching.